Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nirigitiye kwihadwega githaa kia mutamburuko wa mohoro ma thaa ithatu tukumenyiria uria bururi wa gitinda kunyita ugeni thiini wa mohoro maitu enina no gikorwo kinyitene na ithuĩ kũrĩa ng'enda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria twĩre ũrerorera ũrĩ mwena ũrĩkũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na nĩ njĩta Gitonga wa Nduiri. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ombĩte kamĩtĩ ya mwanya ya kwambĩrĩria mbara ya kũrũa na ngukumio bũrũri-inĩ kũgerera watho ũyũ president ombĩte kamĩtĩ ĩno nĩguo gũteithanĩrĩria na honge ingĩ nĩguo kũmatia mbara ya ngukumio ũhoro-inĩ wa mbeca oro hamwe na ciĩko cia wĩkinaĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩgũkuruhania honge kana rũhonge rwa wathani arĩ nĩ wabici ya president mũnene wa watho rũhonge rwa ũgacĩru NIC, kamĩtĩ ya kũrũa na ngukumio EACC, wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ODPP na Asset Recovery Agency gatagatĩ kaingĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩkuruhania na nginya ĩndĩ ĩrĩa gũkorwo ĩkĩrũmanĩra na indo iria cigĩkorwo ciĩtwo maya marũmĩrĩre thutha wa mĩario ya president thĩ wa kiumia kĩmwe ukorwo agĩũkĩrĩra mbunge nĩ ũndũ wa kĩrĩa augĩte nĩ gũkorwo ĩrĩ ngurunga ya ungumania rĩu kumana na EACC nĩ yambĩrĩirie gũthuthuria mbunge nĩ ũndũ wa ndeto ĩno. Maseneta ni marutĩte mũkana wa kũhagũrwo kwa spika a bunge cierĩ ya Senate na ya gĩbũrũri wona maga kũhetha maji mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩguo kũheana ũira wa kũmakuruhania na woi wa mahaki kuma kũrĩ atongoria anene thirikari-inĩ. Atongoria maugĩte nĩ mũhaka akorwo president atarĩrie kumana na mĩario ĩrĩa arekereirie, akiuga bunge ĩkoretwo ĩrĩ ngurunga ya ũrĩ wahetwo rĩrĩa maabitha anene a thirikari mathomekinyie mbere ya kamĩtĩ cia bunge. Ni kamĩtĩ ya bunge ya Senate ya gũthũrima mathabu ma kaunti nĩyo CPAC ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Senator wa Homa Bay Moses Kajwang' yuma na gĩikaro kũrĩa megwetereirie gavana wa Nandi na kũrĩa atanekinyia gũgĩtuĩka nĩ mũrwaru. County executive. Maseneta aya mauma kamĩtĩ-inĩ ĩno nĩ monanĩtie matũkũya mao kumana na mĩario ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto ya kuga kũrĩ na ungumania mũno cikaro-inĩ cia bunge kũrĩa ambunge mamũkagĩra kĩgĩna kuma kũrĩ magavana irĩ ihaki rĩrĩ magavana aya mekinya kamĩtĩ-inĩ ici. That scrutiny must be done in accordance with the Parliamentary Powers and Privileges Act, which has given the Speaker certain powers to deal with unethical conduct. Senator aya maugĩte mĩario ĩyo nĩyo ĩratũma gavana aingĩ kwandĩka marũa makiuga matigwĩkinya kamĩtĩ-inĩ ĩno na ũndũ ũcio ũkarehe heho kamĩtĩ-inĩ kuona nĩ mũgarũ na watho wa maseneta na marĩ na rũtha gũthũrima mathabu ma kaunti ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Governors must and should appear before the Senate and before the Parliament. Article of
of the Constitution says any committee of the parliament has the power to invite or summon any witness to assist in the investigations. O Senator aya maugite okoro president nioi aria makuruhanitio na ungumania manyitwo na mahingũrirwo thitango na oho areke Senator aya marute wira wao. So I want to challenge the president. If you know these people, do not be mourning and crying like every other common person. As a consumer of raw intelligence and as a person who can direct the DCI to carry out investigations, please, Kenyans want action. We have had enough talk. Let there be action on the parts of perpetrators of unethical behavior. Maundu matiuma ngũrani bunge-inĩ ya gĩbũrũri amu onao marika kuruta mawoni mao matiganĩte. As a parliament, it is wrong, Honorable Speaker, for President to say he's fed on raw intelligence, Honorable Speaker, and moves to make such accusations against us. Honorable Speaker, in law, and you know better than me, anybody who becomes aware of a crime and keeps quiet of it is an accomplice. As we speak, the Honorable President is an accomplice, Honorable Speaker. Why was he giving the 10 million shillings? Order, Wamboka. Gũkĩrĩ ũguo abunge na maseneta aya makiruta mukana wa president aheo thamaji gwikinya mbere ya bunge na kwaga ũguo merute mathogota na kuhagũra speaker a bunge cieri ya Senate na That scrutiny must be done in accordance with the Parliamentary Powers and Privileges Act, which has given the speakers certain powers to deal with unethical conduct. President kuri muthi wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ okĩrĩire ori abunge na maseneta akiuga makoretwo magĩtia mahaki nĩguo gũkinyanĩria matua mamwe nginyagia gwĩtia mahaki arĩa marekinya mbere ya kamiti icio. There are people who are destroying the credibility of Parliament and they are collecting money in the name of Parliament, and some of the time or most of the time that money never gets to Parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Atongoria kiama-inĩ kia DCP nĩ meranĩire naho kũria a Kenya gũkeyumĩria ũkanyita ũgeni mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua uria ukoretwo bũrũri-inĩ wa Amerika. Kũringana na munini wa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Cleophas Malala augĩte mĩbango ya gũka kwa Gachagua no ya kũmũnyita ũgeni ĩrĩ oho na hamwe na ũguo nĩamenereirie kĩrĩa augĩte nĩ njama ya thirikari gũkamũikia ngono mũthenya ũcio hamwe na nginyagia kũhũndũra ndege ndĩkombe kĩharo-inĩ kĩnene kĩa ndege kĩa JKIA na thirikari ĩmĩerekerie mwena wa Kisumu kana Mombasa. Nĩ thĩ wa mathaa 36 mbere ya kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ kwa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua ũrĩa ũkoretwo arĩ bũrũri-inĩ wa Amerika kwa ihinda rĩracũnĩria mĩeri 2. Na kumana na ũrĩu atongoria DCP magĩtongorio nĩ Cleophas Malala merũmĩte kĩni gũgathiĩ na mbere na ikinya rĩa kũnyita ũgeni Rigathi akiuria ya Kenya gũkeyumĩria na njĩra nene kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA kwambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 2 cia rũcinĩ thutha wa gũkinya thaa 6 akĩerekera kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji kũrĩa agakorwo akĩarĩria mũingĩ. Want to confirm that his return is still as scheduled. Second, we call on the people of Kenya to show up at the Jomo Kenyatta International Airport at 8 a.m. to receive our beloved party leader. We shall have a mother of all peaceful processions upon his arrival. The procession will begin from the Jomo Kenyatta International Airport to the Central Business District and later address a public rally at the hallowed Kamkunji grounds. The police are hereby notified to provide security, and they should not dare
to demonstrate against the people of Kenya. We have done a letter to the Inspector General notifying him of the said activity. Na hamwe na uguo ni mamenereirie kuria marauga ati kuri na njama ya thirikari ya kwenda guikia ngono Gachagua na oho njama ya kwenda kuhundura ndege kuma kiharo-ini kinene kia ndege kia JKIA Nairobi na thirikari kumierekeria mwena wa Githumo kana Mombatha, akiuga na kungikinya uguo ni gugakinyanirio Akenya miena yothe no makeyumiria. We confirm that indeed we will, and as a party and as the people of Kenya, we shall gather at Jomo Kenyatta International Airport starting from 8 a.m. This is to ensure that we plan ourselves adequately. We have people traveling from across the country, all the way from Tesoland, from Luoland, and therefore we want to have good organization and protocol at the airport. So we want to ask all our supporters traveling from across the country to be at Jomo Kenyatta International Airport as from 8 a.m. We are also adequately informed of the mischief and also plans by President William Ruto to have our party leader arrested upon his arrival at Jomo Kenyatta International Airport. We are also informed that William Ruto is planning to divert his plane to either Kisumu or Mombasa International Airports to arrest him from there. We have encouraged our members to also plan to receive him in those respective airports. We want to be very particular and candid on this matter. Take notice that any attempt to arrest Honorable His Excellency Rigathi Gachagua, once he lands in the country, will be met by our supporters across the country. Gachagua tanyitwo gugacokereria guku bururi-ini kana gakiumia giki thutha wa gukorwo Amerika kwa ihinda rirathie gukinya mieri iri kuria kuu Amerika arakoretwo agicemania na Kenya miena itiganite na kuria noho arakoretwo ari muigua kuri thirikari ya Kenya Kwanza akimithonjera ari ni hamwe na gukuruhania President William Ruto na ikundi cia itoita cia RSF watanginyagia Al-Shabab undu uria athitwo gukanandikithia ndumiriri ni DCI wona acokerera. We have asked our supporters to be on standby. We remember when His Excellency Rigathi Gachagua was impeached, he implored upon his supporters to remain calm and resort to singing. This time round, the song will be of a different rhythm. Gituikania weru wa mohoro ma GTN TV Jitikaga Muthoni wa Gitau. Ministry ya Githomo ni yaniriire kurekererio gwa kigina kia mbeca kia uteithio mathomo-ini ma ngathi ya iguru nio HELB ari ni ciringi bilioni 9.6 niguo guteithiriria arutwo makiria ma 300,000. Na Minister wa Githomo Julius Migos kugerera ndumiriri augite ciringi bilioni 5.7 cigũkorwo ire marihi ma tuition guku icio inge ciringi bilioni 3.7 igũteithĩrĩria arutwo harĩ mahũthĩro mao amwe na ũguo agĩthingata arutwo gũkorwo makĩrora poto-inĩ ya HELB amũkĩri wa rithiti gũkũ akĩrĩra arutwo atĩ thirikari nĩhotorete harĩ gũthiĩ na mbere gũtigia gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ nĩgĩakorwo gĩkinyanĩra kũrĩ arutwo othe. Arimi a mucere guku bururi-ini nimatungitio igutha thutha wa igoti nene ria Kiruguya
kuherutha thirikari kurehe mucere tani 250 kuma na nja wa bururi. Agikinyaniria itua riri mucirithania wa igoti riri Edward Muriithi augite mucere uyu wagiriire kurehu gukinyiriria tariki 30 mweri-ini wa 10. Arimi a mucere guku bururi-ini meguthie na mbere gweterera kana mucere wao uria uri thito-ini ni ukugurwo thutha wa igoti kuherutha thirikari kurehe mucere kuma nja wa bururi. Harĩ cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ rĩrĩ nĩ kĩama gĩa Farmers Party mararegana na itua rĩa thirikari ya kũgũra mucere tani 500 kuma na nja wa bururi, makiuga itua rĩrĩ nĩ rĩkũhinyĩrĩria arĩmi a mucere gũkũ bururi-inĩ. In this case, although the respondents claim that the importation of 5,000 MT of rice will not be done in one go, and that they will be monitoring to identify the effect of the importation on the prices, nothing is said as to what is to prevent the importers taking advantage of the permission to import duty-free and bring all the 500 MT at a go, and thereby causing a crashing downward trend. Thutha wa guthikiriria mena yothe cira-ini uyu, mucirithania wa igoti riri Edward Muriithi athana thirikari irehe mucere tani 250 kuma na nja wa bururi gugikinyiria tariki 31 mweri wa 10 mwaka uyu. Allow the implementation of the Gazette notice, but not for the entire import window of 6 months ending 31st December that it grants, and not for the entire volume of the rice to be imported, but with a limit of half of the amount, so that only a total of 250,000 MT of rice is imported, and for a shorter window of 3 months, ending 31st October 2025. No na kuri oguo mucirithania Muriithi ni athanite thirikari kuheanaga riboti kuri igoti egie mucere guku bururi-ini na gikiro kiria kirabatana kugurwo kuma na nja wa bururi. The same position that no one stops government from governing. No one stops government functionaries from crafting and implementing government policy. But in all this, the rule of law must be observed. Mawakiri ma thirikari cira-ini uyu maugite bururi urabatara mucere tani milioni 1.3 ende gikiro kia mucere wa guku bururi-ini tani 125 na uguo no nginya thirikari igure mucere kuma na nja wa bururi. Itua riri rikioneka kurara ka arimi a mucere kuma mwena wa Mwea aria mucere wao uihurite thito-ini utari mugure. Na itua ria igoti tutinegwa ria tukenio na hanini itutantureva tondu tutigwa expectaga numa to the extent ya kuga to cover my import mucere metric tons to 50,000 for that period of time tondu matigite micere mingi muci na masto maitu mathito maitu na ndu oguo gakora aikari makwenyiririka kimeciria kimwiri na kinya ona maundu mao magukoma macokete thio na fiu itua riu ria igoti ritina tutwira wega tondu riu micere itu tuigite nyumba tutina kundu tungitwara riu tukuria igoti rituthikiririe na rituve tondu riu ciana citu turacibe turenda gucibe wira wa gukua micere tugatwara kithii-ini na tutina undu tugwika ni matutwira itua riega kuria tugutwara mucere witu. Ngiribotera GTN TV kuma igoti-ini rinene ria Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamoshe. Okitu appointed by DR. Thegio Kamoshe ni ndwa riboti ra mbogo tuhe mwe kitombe twigire ni tugucokereria na riboti ingi urana makiria. Jamaa jo, mazena inflation jo na hii mafuta venye mepanda jo, mmefika the right time. Mimi nakwambia wachezaji saa hizi tu ni kutoka hapa, kuingia mtaa, kutengeneza sima, wadishifiti, alafu tutane grau. Leo tuko katika center inaitwa Kimta, ambapo hapa ni sehemu ambapo wanafunzi ama vijana wadogo wanakuja hapa kusoma, wanakuja hapa kukuza talanta yao, na wanakuja pia kujinua kielimu. Now through Kimta and the groups like Tatua Tatu, through pads, wasichana wataendelea kuendea shule vizuri, at the same time watakuwa healthy. Yote ni kwa hisani ya Tatua Foundation. Na wakati wote ambapo unacheza Tatua Tatu, kumbuka kwamba 25% inakuja kusaidia masuala kama haya.
over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Familia bora hujengwa kwa upendo na hunawiri zinapopata nguvu. Kila tonge la Jumbo Grade 1 lina nguvu na wema. Leo ni Jumbo, lazima tukae gangari. Kutoka jikoni hadi kazini, Jumbo huhakikisha una nguvu hata baada ya masaa marefu. Tonge moja tu, Jumbo kufufua, kucheza, kufanya kazi, kukua. Nguvu ndio kila kitu, na hiyo ndio siri ya Jumbo. Jumbo Grade 1, kila tonge lina nguvu. Nguvu kwa familia, nguvu ya kazi, nguvu ya ndoto. Wanariria gutuka DJ mukuji wa gita ona kana jorua ya instrument tigani cia no maya mothe ukona tari iroto ndugweta ngeregie amu Sauti Nzuri Music School mari haha gutigira kiroto giaku ni giakinyanira. Sauti Nzuri Music School ni jorua gwakinyania thomithania wa piano, guitar, saxophone, music recording, vocal training, DJ na dance classes. Mare maito namo ni mafashirire wega nego kwiyandikithia tucerere haria GCTC Complex Othaya Town kuhoro makiria tori kugura thimu namba 0742 606 195 uka kiroto giaku ugituke gia ukinyanira. Sauti Nzuri Music School powered by GTN TV. Brickman Limited ni makurehire brotire hado prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngorani guku bururi-ini kuria wiriragiria kugura matu thini wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakoderia na ciringi 375 peke yake na Kujuja Farm hakuhi na Athi Shopping Center broti no ciringi 799 title deeds iri ready na site visit ni free. Uhoro makiria macerere Ruiru Town Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimu namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Ni ngatho ni guthi na mbere na kwirorera GTN TV. Tugithie na mbere Minister wa gitiri wa thini Kipchumba Murkomen nyoriti maabitha a borithi hindi iria marang'ethanira na andu aria makoretwo makiya mugunda-ini wa Delmonte kuga kuhuthira hinya mukiruku kuri andu ningi akiuria ati kwaga kuingirania uhoro wigie ndeto ino ya uici wa mananathi makigeria kugitira aria makoretwo makiya matunda mugunda-ini uyu wa Delmonte. Murkomen aikitie muhwa uyu hindi ya kigomano kia kiugitiri kaunti-ini ya Murang'a kuria cemanitie na maabitha a wathani wa matura mutaratara-ini uria ukurikanite ta jukwaa la usalama kuria oritie onjoria amwe meta andu kiumbe makoretwo makiendia njohi takinyanirie ikiro kaunti ya Murang'a na aria makoretwo mari thogori-ini ino ni mekung'ethanirwo nao kiwatho turia Amos Kamenyi aratariria. Icere riake kaunti-ini ya Murang'a kigoma-ini kia ugitiri jukwaa la usalama niria Murkomen athingatite maabitha a ugitiri kwaga kuhuthira hinya mukiruku makithania na aria makoretwo makiya mananathi mugunda-ini wa Delmonte. If there are social issues, if there are land issues, those can be handled through legal means and through observance of law and order, not through illegal means, not using force either by citizens or law enforcement agencies. So let's not make it normal that it's okay to go and steal pineapples. That people are poor
people are jobless, so they're stealing, so to make a living. There's no justification for commission of any crime. If we were to justify every crime, then, they will never have a country of law and order. Maya mokite thikoni ni tu thutha andu eri gukua kuria umwe ahurio rithathi na gucoka gukua Murkomen akioria ateti gwithema kuingiririo teti ndeto-ini no ya mananathi. This issue should not be there, and that's why I'm saying I implore upon leaders, those elected, those pursuing positions, opinion leaders, let us not normalize theft. Let's not. Part of the factors that determine investments in any country is the provision of security, and we must continue making Murang'a a safe place for investors to come and invest. Na harĩ thũgũrĩ ya njohi ĩtakinyanĩire ikĩro, Murkomen nĩorĩtie maabitha a borithi kũhũrana na njohi ĩno, kũrĩa ũtukũ wa hwaĩ maabitha aya mararĩkia kũhithũkia njohi ĩtakinyanĩire ikĩro ya mũigana wa ciringi mirioni 3 Kahuro kaunti-inĩ ya Murang'a. Last night, our security team raided some of his outlets, and we were able to confiscate illegal, unadulterated ethanol, and illegal and counterfeit alcohol worth over 3 million shillings, just one evening. And even when that was done, there were calls from all over, including compromise and sabotage from our own security officers, and the IG is going to take disciplinary action against them today. Na rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua atanyĩte gũcokerio bũrũri-inĩ mũthĩ wa kana kuma bũrũri-inĩ wa Amerika, Murkomen akaruta mũkana mũrũrũ kũrĩa atongoria mena mũbango wa gũthararia thayũ wa mũingĩ. Let me say that the security sector is prepared to deal with any insecurity issues. The last time he was around, and there were so many goons in the same of protests, we were very prepared. And every other minute, the National Police Service is prepared to protect citizens and their property. We, of course, are aware of those elements of threatening disruptions, threatening football, threatening all these other issues. I need to say that we will take legal action against anybody who is going to break law. I wish Kenya remained peaceful as it was for the last 3 to 4 weeks. And I wish people continue their political activities in a more peaceful environment like we've seen in the last 4 or 5 weeks. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Aikari taoni ya Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matethete kumana na kĩara gĩa gĩko taoni ĩno, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthararia mawĩra mao. Kũringana na aikari aya, kĩara gĩkĩ gĩtiagĩrĩire gũkorwo gũkũ na kũrĩ na maabitha a thirikari ya kaunti arĩa magondereire wĩra-inĩ wao na kwaga kũrehe matangi ma gũte gĩko mwena ũyũ, ona thengia wa gavana kaunti ĩno kũheana matangi rĩu makĩenda kĩara gĩkĩ kweherio taoni-inĩ ĩno, ta ũrĩa Njuguna wa Kamũce aratarĩria. Kamũce ukari kĩara gĩkĩ tauni-inĩ ya Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkĩo kĩrakĩte aikari a tauni ĩno nĩamu gĩkoretwo gĩgĩthararia mĩrutĩre yao ya wĩra. Ĩgĩkorwo ĩthĩna mũnene gwĩka, no hatirĩ mũndũ ndũmĩire. Kũringana na aikari aya, gĩko gĩkĩ gĩkoretwo haha kwa ihinda iraya, ona thengia wa aikari gũteta hamwe na kĩara gĩkĩ gũkorwo haha mũgarũ na watho. Takataka ĩno nĩtũgiĩte kĩbinda kĩnene mũno, na nĩtũgeretie nĩguo tũretire MCA nĩgetha okĩone ũrĩa bĩikarĩte, tondũ nginya kũnunga kũrĩa kũranunga, nginya ona mũndũ akĩbĩtũka hapa barakorwo bakĩnunga piũ, na bĩikagio indo nginya njũru piũ. Waba no mboe beirigo kana boke bari mo nĩ karangita gaka bakorogerwo wega kati gwikaria guku bakorogerwo wega ketha ona korwo ni andu ma boda boda magoka gwikira micemanio guku, akorwo ni andu mena undu celebration yothe magoka magekira guku, to ni itura ria thirikari riri na guti mundu urigituragia. Mathaa-inĩ ma ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa gĩko gĩkĩ gĩa cino, ndogo ĩkoretwo ĩkĩingĩra mĩciĩ-inĩ ya aikari na gũcũngĩrĩra mĩrimũ, na oho maĩ ma gĩko gũtherera mĩciĩ-inĩ yao makĩria rĩrĩa kwĩna mbura. Ikara gũkũ ndĩna imba mbura ĩno, na mbura ĩno nĩ mbeaga stress mũno tondũ nginya ndĩngĩhingũra ndirica. Kĩndũ kĩa mbere ndogo ĩraraga ĩgĩtoga mũthenya ũtukũ mũgima. Aya arabu mũrukĩ ũyũ wĩingĩraga nyũmba na nginya ndĩna kuna ciana nyũmba ĩno.
Haya, alafu ndo ungi ngoraga njikairo takataka nginya hapa gate-ini. Koguo koro no kubotekeke mbore ĩno yebere hapa, kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa. Aikaria maugĩte gavana wa igũrũ nĩaheanire matangi ma gũtegeka, no kũrĩ na maobitha thirikari ya kaunti magondereire wĩra-inĩ wao wa gũtigĩrĩra matangi nĩ marehwo na gĩko gĩtinateo gũkũ. Na nĩndĩrona gĩko nĩgĩgĩkĩte, no kũndũ ũmwe ndĩngĩenda kũboya anĩwe igũrũ mĩaka ĩyo ĩtigarĩte gĩtĩ-inĩ, no ndĩmũboya atĩrĩrĩ, mabinda marĩa mothe mbore ĩno ĩgũkorwo ĩaba nĩtũreberwo matangi merĩ kana mathatũ mekagĩrwo marĩa mekagĩrwo mabuti. MCA wa gũthukio bunge-inĩ ya Kirinyaga Rusejeri augĩte nĩaranĩirie na gavana gĩko gĩkĩ gĩkambĩrĩria kweherio na gũtigĩrĩra matangi nĩ mareho marĩa aikari marĩikagia gĩko kĩao. Na nĩngũcokia ngatho tondũ gavana gũtenani na mathaa 12 kana mathaa 10 atatũmĩte irang'ita ici aba ũguo. Ngũragia atĩrĩrĩ mbere ĩyo tiga nĩ gavana aramenyire ũboro ũyũ ũmũthĩ ũyũ kĩrori gĩkĩ kĩngĩ aba kana noguo andũ mangĩathiĩ na mbere mabuti mathiĩ na mbere na kwĩyũrĩrĩra magĩposagi danger kũrĩ aikari a Kagumo. Njeri nĩokĩrĩire aruti wĩra thirikari ya kaunti arĩa matakoretwo makĩingĩra mataũni-inĩ na kũmenya ciĩgiĩ ũtheru hamwe na ũrogoti wa gĩko ta gĩkĩ. Ũyũ ti wĩra wa gavana, nĩ kũmaanisha kũna andũ makomeire wĩra wao, kũna andũ metoro nĩ ũndũ wa wĩra wao, tondũ niĩ ti wĩra wa kwandĩkagĩra gavana message ngamwĩraga ũrĩa kũbana. Ũyũ nĩ wĩra wa ministers, ũyũ nĩ wĩra wa supervisors, ũyũ nĩ wĩra wa ward administrators, ũyũ nĩ wĩra wa chief officers. Na korwo nĩ maremetwo nĩ wĩra nĩ matige gũcambithia gavana. Handũ-inĩ ya GTN TV kuma taũni-inĩ ya Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njuguna wa Kamũcee. Birigiceni ya ũgendi nĩ yũkĩte thutha wa arũgamĩrĩri a ũgendi gũteta nĩ ũndũ wa ngari cia ũgendi kwagarara mawatho ma ceceni ĩno na ũguo kũmenereria mawatho maya. Mũrũgamĩrĩri mũnene sekta ya nyabara ha ũgendi wa Afrika ithũĩro Kennedy Kauda nĩaugĩte nĩ kũrĩ na wongerereku wa nyabara a ũgendi arĩa matakinyanĩirie ikĩro ũndũ ũmwe na arĩa matarĩ etĩkĩrie nĩ watho thĩinĩ wa sekta ĩno arĩa nĩo ene kwagarara mawatho maya. Thutha wa atongoria sekta-inĩ ya ũgendi gũteta nĩ ũndũ wa ngari cia ũgendi iria iragarara watho, birigiceni sekta-inĩ ĩno nĩ yanjĩtie. Amwe a atongoria aya nĩ maugĩte wongerereku wa nyabara arĩa matarĩ etĩkĩria kĩwatho sekta-inĩ ĩno nĩ ũgwati sekta-inĩ ya ũgendi. Oho nĩ mateteire ũnyabara makiuga nĩ kĩguni kĩnene mũno harĩ ũkũria wa ũtongoria wa bũrũri na njĩra ya kũgucĩrĩria agendi. Hapa kenye kinafanyika hapa ni wako na crackdown ya TRA, Tourism Regulatory Authority. Kuna watu wenye si genuine wanafanya hii kazi ya tourism, so ndio wanajaribu kuona kama kila mtu ako genuine kufanya hii kazi, kwa sababu kuna watu wanaingilia kazi yenye si yao. Sana kenye nataka kuomba saa hii hata serikali ijue ni tourism si kitu ya kawaida. Wageni ni kama mayai. Wageni wenye tunabeba ni kuwatuza, na unajua sasa ukienda utriti mgeni vizuri atarudi Kenya na atalete wengi. Oho atwarithia a ngari cia ũgendi nĩ magathĩrĩirie itacokia rĩrĩ na njĩra nene mũno kũrĩa macokire moria aruna ao gwĩtĩkĩra kuoya marũa ma kũmetĩkĩria kũruta wĩra ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri wao oro hamwe na wa agendi. We are from TRA. We are checking on compliance. This is a good operation that TRA are doing now. That it's a good operation. I just urge our colleagues, other drivers who don't have the TRA compliance to go for it. Hapa yenye naweza fanya ni only compliance. You need to comply with everything. You have a documentation which show you can do this tourism. Nĩ mũrũgamo ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri wa Incredible Africa Trails Stephen Derito kũrĩa agwetete kĩmanjika kĩnene kĩa mbeca anate nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũyũ. I support this. People should have valid documents. I'm a victim of these funny tour operators. Like the group I have, they have been duped their money by one operator, and I've afforded the name to TRA. I'm hoping they are going to act very soon because the customers had to pay the trip once again. So I'm hoping this issue is going to be sorted,
and these customers get compensated all their money. Ni pesa mingi, tunaongelea karibu $95,000, which is a lot of money. Handũ-inĩ ha GTN, rĩtwa nĩ Bryce Mũtugi. Aikari na agũri biacara-inĩ mwena wa Kagio mekugunĩka na kwambĩrĩria kwa tabarĩra ya gwĩkĩrĩra barabara ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie taũni ĩno, tabarĩra ya mũigana wa ciringi mirioni 100. Tabarĩra ĩno ĩrugũrĩtio nĩ mũmbunge wa Ndia George Kariuki nĩguo kũgacĩrithia mĩhang'o ya ũkui, kũgacĩrithia ũtheru na kũhe taũni ĩno ũthiũ mwerũ ta ũrĩa Mũthoni wa Wagathu aratarĩria. Aikari na ahori a biacara a tauni ya Kagio ni matanyĩte kũgunĩka na kwambĩrĩria gwa tabarĩra ya gwĩkĩra rami barabara itiganĩte taũni-inĩ ĩno. Tabarĩra ici nĩ imwe cia iria mũtongoria wa bũrũri William Ruto eranĩire hĩndĩ ya icera rĩake mwena ũyũ, kũrĩa eranĩire ciringi mirioni 100 cia gũthondeka barabara nĩguo kũhe ũthiũ mwerũ taũni ĩno. Rais wakati amekuja hapo mara mbili, the last 2 times amekuja hapo Kagio, ametuahidi ya kwamba atatupea milioni 100 ya kutengeneza Kagio town. Na juzi tulikamilisha process ya contracting na contractor akapatiwa kazi, na leo ndio tulikuwa tunaenda hapo kuzidua hiyo kazi, ndio contractor aanze. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ici, mũmbunge wa Ndia George Kariuki augĩte taũni ya Kagio nĩyo ĩkoragwo na imwe ya thoko nene Kĩrĩnyaga, na tabarĩra ici nĩ gũkorwo na kĩguni kĩnene kũrĩ aikari hamwe na ahori a biacara. Watu wetu hapo Kagio, kwa sababu Kagio ni soko kubwa sana hapa Kĩrĩnyaga, waweze kufanyia biashara kwa mazingira bora. Watoke kwa matope, watoke kwa maji na waingie mahali, wafanyie kazi mahali iko na heshima ya ile kazi wanafanya. Kariuki ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bunge ya mabarabara augĩte tabarĩra icio cikũnyabarwo nĩ rũhonge rwa Kera nĩguo gũtigĩrĩra tabarĩra ĩyo nĩ yakinyanĩra gĩkĩro kĩa igũrũ, gũkũ akĩranĩra wĩrutĩre wa thirikari kũrĩkia tabarĩra ciothe iria ikwamĩte. Hii kazi inafanyika ya barabara sio hapa kwetu tu Ndia. Mimi nikiwa chairman wa komiti ya barabara, najua contractors wetu wengi wamerudi kwa site kwa sababu kupitia ile tunaita securitization ya resources za fuel levy tumeweza kupata pesa ya kulipa pending bills. Ciĩgiĩ ndereti ta ũgai wa kĩgĩna kĩa fuel levy augĩte kĩgĩna kĩu kĩagĩrĩirwo nĩ kũramatwo nĩ thirikari nene no ti thirikari cia matũra. County governors, kuna hii pesa ya fuel levy ile sasa mnaona tunafanya kazi hapa. Hiyo pesa najua wanataka kuwa accommodated na tumekubali kuwa accommodate kwa hiyo fund. Lakini hata wakiwa accommodated wajue sio pesa wanapatiwa ya kufanya kazi zingine, ni ya kufanya kazi kama hii tunafanya leo. Mwananchi apate value for money. Hiyo lazima ikuwe conditional. Aikari nĩ matũgĩrĩtie tabarĩra ĩno makiuga makoretwo magĩthĩnĩka makĩria rĩrĩa kwĩna mbura, nao ahori a biacara gũthamĩra icigo ingĩ kumana na kwaga rĩera rĩega rĩa biacara. Umechelezo umeanguka kama saizi wakati wa mvua, wakati wa vumbi. Unaona hata ukiwa hapo kwa boma unaona kuna stress sana juu ya vumbi, gari zikipita ni stress, wewe mwenyewe ukipita barabara gari kikupita unaacha umefunikiwa na vumbi. Hakutakuwa na vumbi sasa na hygiene itakuwa juu. Tena student wako hapa hivi nini hapa kwa shule yenyewe hapa Diatech. Wakati nilikuwa naingia hapa shule mwaka jana haikuwa njia ya kupendeza sana juu hata ni venye nilikuwa naulizia mwenye
nilikuwa naulizia wakazi pahali shule iko. Sikuwa na maoni eti shule inaweza kuwa pahali ambapo hakuna barabara ya kuingia, lakini saa hii kazi inaendelea vizuri kwa sababu barabara iko 90%. Kiribotera shesheni ya GTN TV de kaunti ya Kirinyaga niĩ njĩtagwo Muthoni wa Wagathu. Na tukiingira kuria iharo-inĩ kuria timu inyanya nĩguo icio cigĩtanyĩtwo kũingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia quarter finals. Na mbĩtĩka ici cia CHAN 2024 hamwe na mbĩtĩka iria cigakorwo cigĩthakwo nĩ atĩ timu ya Kenya igakorwo igĩthaka na timu ya Madagascar, gũkũ nayo timu ya Tanzania magakorwo magĩthaka na timu ya Morocco. Hoi wa ira Algeria makiuma draw ya gĩbũgũ gwa gĩbũgũ magĩthaka na Nigeria, gũkũ nayo South Africa nao makiuma draw ya bao 3-3 magĩthaka na Uganda. Na mbĩtĩka iria ciragĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ gũkĩrĩ na timu ya Sudan makĩrĩ draw ya gĩbũgũ kwa gĩbũgũ magĩthaka na Senegal, gũkũ nao Nigeria makĩrĩ ndagũrĩte na bao 1-0 magĩthaka na timu ya Congo makĩrĩ ndagĩka-inĩ ya 90. Mirongo inana. Nanyukire mupira. Nĩũthire. Nigeria makimenarĩ bakirio hega. Okay. Na nĩ riboti rĩragĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjũ-inĩ kĩa MUTAMBURUKO thaa ithatũ mangĩ nginyagia rũciũ Ngai atũkinyanĩria. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege. Na niĩ njĩtagwo Gitonga wa Nduiri.